Shri Parasakthi Vidyalaya Cbse class 6th subject chemistry. Hello children, welcome to your 6th standard chemistry class. In this session, we are going to discuss the chapter 14, water, a very important and interesting topic. Water is a most important and essential thing in our life, isn't it children? Yes. And also, it takes part a inseparable place in our life. The water is an inseparable thing or inseparable substance in our life. Do you accept it, children? Yes. There is no life without water. Can we live without water? No, we can't. So, we call it the water is a precious thing. So, what is water? Water is precious, fundamental and the most essential substance required for the existence of life on the earth. Water is a essential substance and is also required for the existence of life on earth. The water is found naturally, abundantly on our planet Earth. Isn't it, children? Yes. The water is a natural resource and it found most abundantly. About 2/3 of the total Earth's surface is covered with water. We can see the Earth in the map or in the atlas. The major part of the Earth is in blue color, which means the blue color denotes the presence of water. Isn't it, children? Yes. About 2/3 of the total Earth's surface is covered with water. Then, what are the properties of this water? This important and essential and precious thing, water. Isn't it, children? Yes. Then, what is the property or what are the special properties of this water? It is a transparent, odorless and tasteless inorganic molecule consists of hydrogen and oxygen. Do you understand, children? Water is a transparent. This property, about this transparent, you have studied in your separation of sorting materials into groups. The materials are grouped as their properties. Depends upon their properties in that chapter. Isn't it, children? Yes. In that chapter, you have learned about this transparent property. So, the water is transparent and odorless. Odorless means, odor means smell. Is there any smell to the water, children? And is there any taste to the water, children? No. The water don't have any smell and taste. Isn't it, children? Yes. So, we can say the water is odorless and tasteless and is also a inorganic molecule which consists of hydrogen and oxygen. The water molecule contains hydrogen and oxygen. Okay, children? இந்த water is a precious one. ரொம்ப நம்ம வாழ்க்கையில் முக்கியமான எசென்ஷியல் தேவையான ஒன்று பார்த்தோன்னா வாட்டர்.
there is no life without water. அப்படிதானமா வாட்டர் இல்லாமல் நம்மளால் வாழ முடியாது. ஸோ நம்ம என்ன சொல்லலாம், இட் இஸ் அ ப்ரெஷியஸ் ஒன். நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நேச்சுரலாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ரிசோர்ஸ் வளம் என்னென்னா இந்த வாட்டர். Let's see some uses of water. Some of the important uses of water in different fields are as follows. First one, water is used in homes for drinking, cooking food, washing utensils, cleaning floor, brushing teeth, bathing, washing clothes, flushing toilets and watering plants. These are the domestic uses of water. Isn't it, children? What are the domestic uses of water? Cooking, washing, brushing, bathing and watering plants. Isn't it, children? Yes. Water is also used by animals for drinking purpose. In so many ways the water is used in domestic purpose. Next, water is used in agriculture for growing food. In what way water is used in agriculture, children? For irrigation. Water is used for irrigation. By getting this water, the plant prepare their own food by the process of photosynthesis. Isn't it, children? Yes. Water is needed to grow all kinds of crop plants which provide us food. The largest amount of water is used for irrigation of crops in agriculture. Then, water of ponds, lakes and rivers is used for growing fish. Isn't it, children? In pond and lake water is used for growing fish. The next use of water is in industries. Industries. Water is used in industries for producing almost all the things that we use. The water is the most important thing used in the industries for producing products. The products just like the making of paper, cloth, medicines, chemicals, bread, biscuits and many other things in industry requires a lot of water. That's why already I have told you there is no life without water. Both plants and animals and also the human beings. For preparing any products or any chemicals or any food items, the water is a essential thing. Then water is used to keep things cool. Isn't it, children? Yes. The water is used to keep things cool. For example, water is used in the radiators of vehicles just like cars, buses and trucks to keep their engines cool. So, this water is used in the radiators of vehicles. Then, the water is used in the transportation. Transportation. How the water is used in the transportation, children? Let us see. Water in the rivers and the seas is used for transporting passengers and goods from one place to another by boats, sailing boats, motor boats and ships. Do you understand, children? Yes. In that manner, water is used in the transportation. That means water is used in the water transports just like boats and ships. இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நிறைய யூசஸ் பார்த்தோம். அப்படி தானம்மா? அக்ரிகல்ச்சரல் பர்பஸஸ், தென் ஹவுஸ் ஹோல்ட் பர்பஸஸ், தென் வேறு என்னமா பார்த்தோம்? அக்ரிகல்ச்சர், தென் ஹவுஸ் ஹோல்ட் பர்பஸஸ், தென் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சொன்ன உடனேயுமே டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனில் வாட்டர் எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்ட்டு யோசிச்சிருப்பீங்க. எப்படி தானம்மா? எப்படி யூஸ் ஆகுது? இந்த ஷிப்ஸ் அண்ட் போட்ஸ் எல்லாம் செயல் ஆகிறதுக்கு.
எது யூஸ் ஆகுது இந்த வாட்டர் ரிவர்ஸில் அண்ட் சீஸில் இருக்கிற வாட்டர் தான் யூஸ் ஆகுது. தென் water in the rivers and the seas is used for transportation, isn't it children? Yes. Then next is the water of rivers and the sea helps in the dispersal of seeds of several plants and trees. You may study about this factors of seed dispersal, some factors. Yes, the one of the factors which is used to disperse the seeds is water. Yes, இந்த seeds எல்லாம் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு விண்டு அப்படின்னு அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ் அப்படி நிறைய படிச்சிருப்போம் அப்படி தானம்மா. அதில் வாட்டர் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி ஃபேக்டர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸ் விச் இஸ் யூஸ்டு டு disperse the seed. Okay children. Next, the water is used to generate electricity or is used to generate power. How it is used to generate electricity children? At a hydroelectric power plant, water stored in a high dam is allowed to fall gradually from a great height. This fast moving water turns the turbines, which contains water wheels. Then the rotating turbines then run the generators which produce electricity. The water is used in the hydroelectric power plant. The water is stored in a high dam. இப்போ அந்த வாட்டர் எதுக்குமா யூஸ் ஆகுது? எலக்ட்ரிசிட்டியை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. அது ரெண்டு ஃபார்மில் யூஸ் ஆகுது. ஒன்று வந்து ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான்ட், இன்னொன்று என்ன பார்த்தோம்னா தெர்மல் பவர் பிளான்ட். ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான்ட்டில் ஒரு டேம் மாதிரி ஃபுல்லாக அங்கே வாட்டரை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ரொம்ப ஹைட்டு கிரேட் ஹைட்டில் இருந்து அந்த வாட்டரை அப்படியே கீழே அலோவ் பண்ணும்போது கீழே விடுறதுக்கு அலோவ் பண்ணும்போது அது கிரேட் ஹைட்லேருந்து விழும். அப்போது என்ன ஆகும்னா இந்த ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகிட்டுருக்கிற அந்த வாட்டர் வந்து டர்பைனில் படும்போது அது ஃபாஸ்ட்டாக ரொட்டேட் ஆகி ஜென்ரேட்டரை run பண்ண வைக்கும். Then this generator produce electricity. Okay children. Then what about in the case of thermal power plants? At thermal power plants, water is boiled to make steam by burning coal or oil or gas. The high pressure steam turns the steam turbines. The rotating steam turbines run the generators which produce electricity. ஃபஸ்ட்டில் என்னம்மா பார்த்தோம், வாட்டர் வந்து ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான்ட்டில் எப்படி எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகுறதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். இந்த நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெர்மல் பவர் பிளான்ட்டில் இந்த வாட்டரை பாயில் பண்ணுவாங்க. நிறைய வாட்டர் ஸ்டோர் பண்ணி பாயில் பண்ணி வாட்டரை என்னவா மாற்றுவாங்க, ஸ்டீமாக மாற்றுவாங்க. அப்போ வாட்டர் பாயில் பண்ணும்போது என்னவா மாறும்னு ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும், ஸ்டீமாக மாறும். ஸோ இந்த பாயிலிங்க்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா கோலை பேர்ன் பண்ணுறது மூலமாக கோல் நிலக்கரி அல்லது ஆயில் ஆர் கேஸை வச்சு பாயில் பண்ணும்போது அந்த வாட்டர் வந்து ஸ்டீமாக மாறும். தென் அந்த அதிகமான ப்ரெஷரில் இருக்கிற அந்த ஸ்டீம் வந்து என்ன ஆகும், அந்த டர்பைனை ரொட்டேட் பண்ணும். தென் திஸ் ஆல்சோ generates electricity. Okay children, this is a introduction class only. From the next class we will see this chapter in a detailed manner. Go through the lesson children.